Okay, in last lecture, we finished the optical isomerism, stereoisomerism, what is meant by enantiomers, diastereomers, meso compounds, erythro and thrio compounds. Now, this is the last part of the chapter is the absolute configuration, RS, DL and cis trans isomers, how enable the compounds, whether it is cis compound and whether it is the trans compound. Now, first, the RS conventions for absolute configuration. To assign the stereochemistry of the molecule, we give its name as a whether it is R or whether it is a S compounds for the optical isomers. The absolute stereochemistry of chiral molecule is defined by RS conventions. The stereochemistry of the chiral molecules. What is meant by chiral molecules is also seen in the last lectures. Developed in 1956 by R.S. Chan, C. Ingold, and V. Perlow. This system is developed by 1956 by R.S. Chan, C. Ingold, and V. Perlow. R stands for the right-handed, L stands for the left-handed, L rectus right in the sense of being correct, and S for left-handed, L sincere improper. When the compounds is rotate plane polarized light in right hand directions, right hand ni जर असा तो rotate करत असेल त्यावेळेस काय its configuration is R configuration, and if the compound is rotate it left hand side, that is the anti-clockwise direction असं उलटा, that is called the S configuration. S for the left-handed, L for the sinister improper compounds. These are the Latin words on the right and on the left. Lewis were not adopted and DL were already used for the direction and rotation of plane polarized light by optical active compounds. Enantiomers D and L. एक दोन सिस्टीम आहेत आपण नंतर शेवटच्या ह्याच्यामध्ये बघू अगोदर व्हॉट इज मीन बाय आर अँड एस. इन डीएल सिस्टीम glycerol use the glyceraldehyde, and this is not a foolproof system because two different enantiomers of a compound of sometimes be prepared the same enantiomers of glyceraldehyde. Cause for this system is not useful. Now, how compound is labeled as R and S? Compounds and configuration R किंवा S कसं डिझाइन करणार? Rule first काय पहा, RS आपण डिफाइन करण्यासाठी rule first. Atoms attached directly to an asymmetrically substituted quadrivalent atom, that is the tetravalent carbon atom, did not be carbon, are assigned their respective atomic numbers, not masses, not atomic weight, atomic number. They are ranked in descending order with the highest value assigned 1 and lowest value R. This is first rule. पहिला rule लक्षात पहा. Atoms attached directly to an asymmetrically substituted quadrivalent atoms. Whatever with the atoms is attached to the quadrivalent need not be carbon, असेल किंवा नसेल, are assigned their respective atomic numbers, not masses. They are linked in descending or they are ranked in descending order with the highest value assigned 1 and lowest value assigned 4. म्हणजे ज्याचा atomic number जास्त आहे त्याचा काय ऑर्डर कशी कन्सिडर करायची 1, आणि ज्याचा atomic number कमी आहे त्याची ऑर्डर किती करायची, लोएस्ट ज्याचा असेल सर्वात कमी त्याला 4 प्रायोरिटी द्यायची, म्हणजे 1 2 3 आणि 4. ज्याचा एकदम हायेस्ट आहे त्याला 1 प्रायोरिटी द्यायची, त्याच्यापेक्षा थोडा कमी त्याला 2, त्याच्यापेक्षा परत कमी 3, आणि एकदम लोएस्ट जो असेल that configuration compound is assigned the 4. For example, we see here suppose this is the compound we draw here, E, any atom which may be carbon or may not be the carbon, and it attached by 4 different groups, B, C, D, and E.
This is the quadrivalent carbon atoms. 4 atoms त्याला अटॅच आहेत. B, C, D and E. आता पहा A किती फर्स्ट अल्फाबेटिकल आहे, B सेकंड, C थर्ड, D फोर्थ and E 5. त्याच्यात जास्त नंबर कुठला आहे? Highest number among these E. Then assign E as a, suppose atomic number E is 5, D is 4, C is 3 and B is 2. But the atomic number which are highest atomic number give the priority first. म्हणजे first priority कशाला जाईल याच्यामध्ये? E. Then D, then C and then 2. That is the B. This is the order for assignment. म्हणजे the atom which have highest atomic number. We consider in case of carbon H, Br, then Cl, and F. Suppose this is the compound bromochlorofluoromethane. Bromochlorofluoromethane. This is the compound, and we assign the priority for the groups. Kyle priority mug. We compare the atoms. Bromine atomic number, bromine, then chlorine, and hydrogen. Compare the atomic numbers, and the atom which have highest atomic number give the priority as a 1, and ज्याचा atomic number जास्त आहे त्याला priority आपल्याला किती द्यायची आहे? 1 आहे. आता ह्याच्यामध्ये priority कशाला जास्त येईल? ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन आणि हायड्रोजन. atomic number सर्वात जास्त कुणाचा आहे? The bromine atom which have highest atomic number, it give the first priority. याला आपण काय केलेली आहे? First priority दिलेली आहे. Then we compare chlorine and fluorine. 4 मधले आता एक कमी झाला, आता राहिले 3. Chlorine and fluorine. The chlorine have the second highest atomic number, then its priority is 2. ती priority किती आली? 2. आता राहिले 2. Fluorine and hydrogen. Fluorine have the highest atomic number, its priority is 3, and ultimately hydrogen have the 4th priority. म्हणजे हायड्रोजनची प्रायोरिटी किती असेल? 4th असेल, विच इज द लोएस्ट atomic नंबर इन द पिरियडिक टेबल. म्हणजे हायड्रोजनचा हा सर्वात कमी atomic नंबर आहे. काय? H1 आहे का? त्याचा atomic नंबर किती आहे? H1. बाकीचे सर्व जास्त आहेत. म्हणजे जनरली हायड्रोजनचं काय असणार? प्रायोरिटी 4 असणार, बाकीचे मग सर्व जास्त असतील. नाउ दिस इज द फर्स्ट रूल. पहिला रूल लक्षात आला तुम्हाला? द प्रायोरिटी फॉर धिस assigned on the basis of their atomic number, and they are ranked in descending order with the highest value assigned as 1 and the lowest value is assigned as 4. Now rule second, when ties are encountered, the substituents on these atoms are used to break the tie between them. काय झालं तर काय? The priorities of rule do not supersede the priorities of rule 1. When isotopes are encountered, the heavier mass has the priority. जर दोघांचे atomic number same असतील म्हणजे इथं काय concept आला आता? Isotopeचा concept आला, and the isotope which have higher atomic number, it assigned as the priority first than lowest atomic number. We compare between hydrogen and deuterium. जर hydrogen आणि deuterium आलं तर hydrogenचा atomic weight काय आहे? Less than the deuterium. Hydrogen 1 and deuterium's atomic weight 2. That's why the deuterium have highest priority over the hydrogen. This is the meaning of rule number 2. Rule number 3, treat multiple bonds though they were bonded to single atoms of the type. A C double bond C becomes C C C. म्हणजे 2 कार्बनला परत 2 एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड ऍड करायचे for the multiple bonds, and a carbonyl group C double bond O is treated as
OCOC म्हणजे एक ऑक्सिजन एक आणि कार्बन ऍड करायचा. The atoms in red are classified as ghost atoms. जे रेड मध्ये atoms इथे दाखवलेत पहा, O, C, O आणि C. These are the ghost atoms. These are the three rules for assign the RS configurations. Now examples with rule first one. There are two general methods for determining the RS configurations, the hand method and the clock methods. किती मेथड्स आहेत? दोन मेथड आहे. एक हँड मेथड आहे आणि दुसरी क्लॉक मेथड आहे. The hand method points the thumb in direction of the atom of lowest priority. The curved fingers point in the direction of descending priority of the remaining atoms. If the curved fingers do not do so, the chirality is of opposite handness. Test this technique on either structure in first illustrations so that lowest priority atom is remote to the viewer. म्हणजे lowest priority atoms कसा पाहिजे? Remote or it is away from the observer. आपण जर viewer असो किंवा observer असो ते कसे पाहिजेत? आपल्यापासून लांब पाहिजेत. And if the descending order of remaining three atoms preceded in clockwise as do in the right hand structure of bromochloroiodomethane, then chirality is the R, and counterclockwise rotation is the S configuration. Imagine the arrows in the right hand structure when threaded through the four atoms attached to carbon. The wire describes a spiral and chiral structure. An advantage of hand method over clock method is that the former method, the structure does not to be moved or rewritten. आपल्याला structure लिहायची गरज नाही some methods मध्ये. Thus eliminating the opportunity for error in description. And click the spin off button. Just an enantiomer move with the touchpad and static structure. आता हे बघा. This is the compound. Iodine, bromine, chlorine and hydrogen. म्हणजे iodine first priority, then bromine second priority, chlorine third priority and hydrogen is the last priority. Exam first 1 2 3 4. Which is the lowest atom? Hydrogen. And where it is present in front of the viewers. आपल्या डोळ्याला स्पष्ट दिसतोय का? ब्रोमीन पहा दिसेल का आपल्या डोळ्याला? ब्रोमीन दिसणार नाही. It is away from the observer. This atom is away from the observer. Now use the structure on left. Your thumb points from atom of lowest priority group H4. Your fingers point in the descending order 1 2 3. The right hand indicate the R configuration. 1 2 आणि 3. काय आपल्याला इंडिकेट होतं? Right hand directions, that is R configuration, and rotate the structure on left so that the lowest priority atom is the rarer. आता पहा दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये काय झालेलं आहे? Lowest priority atom कुठे गेलेला आहे? Away from the observer, dotted and in clockwise direction, and the configuration is R. This is about the configuration methods. म्हणजे त्यांचा R हे असेल Now second, descending priority group कुठल्या साइडला आहे पहा? Highest priority group away from the observer and hydrogen is present here. Hydrogen is present here and left your thumb points to the atom of lowest priority H. इथे H ला केले तर काय होईल? Descending order 1 2 3 is the left-handed, and that its configuration is the S. Now second example, 2-methyl butanol 1 exists a pair of enantiomer. The asymmetrically substituted carbon atom is shown as a red. This is the asymmetric substituted carbon atom. Has 4 different substituents, 3 of which are carbon atoms and the remaining one a hydrogen atom. The red priorities are 6 6 1. The hydrogen is the lowest priority. Hydrogen ची priority काय असणार आहे? Lowest असणार आहे. It's 4.
and on the one of the three carbon has one oxygen and two hydrogen atoms, 811, a second carbon atoms, and remaining hydrogen attached 611, and third has three hydrogens attached to 11, and the carbon bearing oxygen becomes first priority atom. The carbon bearing carbon is the second priority atom, and methyl group is the third priority carbon atom. आता फर्स्ट कशाला येईल पहा, दिस इज कार्बन, हे कार्बन आणि हे कार्बन, या तिघांचे ॲटॉमिक नंबर काय हा सेम आहे का 6 6 आणि 6. नेक्स्ट ॲटम काय हायड्रोजनला गेला, इथं 2 हायड्रोजन, इथं 2 हायड्रोजन आणि इथं 3 हायड्रोजन ॲटम, इथे आपल्याला डिस्टिंग्विश होता येणार नाही. बट वी मूव टू द नेक्स्ट ॲटम हियर. नेक्स्ट ॲटम इज द ऑक्सिजन. इथं काय नेक्स्ट ॲटम ऑक्सिजन आहे आणि इथं नेक्स्ट ॲटम काय हायड्रोजन. That's why this CH2OH have the first priority. काय लिहिला फर्स्ट प्रायोरिटी लक्षात आलं, कार्बन हायड्रोजन हायड्रोजन दोन्हीकडे पहा, कार्बन हायड्रोजन हायड्रोजन, कार्बन हायड्रोजन हायड्रोजन आणि कार्बन हायड्रोजन हायड्रोजन. आपण ह्या पॉइंटला फरक करू शकत नाही. मात्र वी मूव टू द नेक्स्ट ॲटम. देयर इज नेक्स्ट ॲटम इज द ऑक्सिजन, हियर नेक्स्ट ॲटम इज द कार्बन and here next atom is the hydrogen. लक्षात आलं, hydrogen is the 1 atomic number, 8 atomic number and 6 atomic number. That's why this assigned the highest priority 1. We compare between these two, carbon, carbon and carbon. इथं carbon नंतर काय hydrogen, hydrogen, hydrogen and next carbon, again carbon. That's why its priority is the second. Now we give its configuration. आता आपल्याला इथं काय करावं लागेल, configuration assign करावं. काय येईल configurations 1 2 and 3. काय rotations येतील, rotation काय येईल S2 methyl butanol. This is the configuration. And rule 3, an enantiomer of glyceraldehyde when multiple bonds are encountered, such in case of carbonyl group, the double bond is treated as a single bond with the phantom oxygen in blue attached to carbon in blue. इथे दाखवले पहा, डिस्टिंग्विश केलेलं आहे. एक मिनिट. दिस इज द ग्लिसरॉल्डिहाइड. इथं पहा C डबल बॉन्ड कशात कन्वर्ट केलेला आहे, OC and O अगेन CH, आणि मग आपल्याला वी डिस्टिंग्विश द प्रायोरिटी. दिस इज कार्बन, इथं कार्बनला फर्स्ट काय ऑक्सिजन, इथं कार्बन. द प्रायोरिटी फॉर दिस इज फर्स्ट. आपण पहिल्या याला डिस्टिंग्विश केलेलं आहे फर्स्ट. आता नाउ रिमेन द प्रायोरिटी बिटवीन दिस टू. इथं C आहे, नेक्स्ट ऑक्सिजन, इथं हायड्रोजन आहे आणि OH. मग कशाला जास्त प्रायोरिटी येईल, इट हॅव धिस प्रायोरिटी CH2 CHO OO and C. That's why it's second and automatically this is third and hydrogen is the fourth. These are the rules for naming RAS configurations. Rule lakshat aale. Now some of the example, whether compound is R or S. आपल्याला हे डबल बॉन्ड चं लक्षात आलं तर तुम्हाला हायर दिलेला आहे. And when looking problem with wedges and dashes, remember the lowest priority atom is not on the dashed line. Pointing away, the molecule is must be rotated. Wedges indicates coming towards the viewer. असं जर डार्क असेल wedge type, त्याला काय coming to the viewer, and dash indicate pointing away from the viewer. आणि dash line असतील dot 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 dot, तर काय पाहिजे आपल्याला, the lowest atom should be away from the observer. That means the lowest priority substituent should always point away from the viewer. A dashed line indicate this. जर आपला lowest priority group wedged line वरती किंवा dark ह्याच्यावरती आला तर काय आपल्याला चेंज करावे लागते. And to understand how this works, imagine a clock and pole. हे आपल्याला इमॅजिन करून घ्यायचं आहे. And नंतर second and third and fourth priority item is placed. आणि त्याच्यानंतर मग आपल्याला हे करावं लागेल. इथं पहा examples. This is the example. First example बघा, F, Br, dotted hydrogen and I. पहिलं example आहे
लोएस्ट प्रायोरिटी ॲटम आता पहा. सल्फर आयोडीन have highest atomic number आहे, आयोडीनचा हायेस्ट atomic आहे, then bromine and lastly fluorine, and lowest is hydrogen, and the lowest priority substituent hydrogen is already going towards the back. Dotted दिसतं म्हणजे काय, it is present on back side and it turns left going from iodine to bromine. आपल्याला आता आयोडीन पासून कुठे जावं लागेल, आयोडीनला काय फर्स्ट प्रायोरिटी 1, इथं 1 येईल, नंतर हे रोटेट करा, इथं काय येईल प्रायोरिटी 2 and then priority for 3. कसे रोटेशन आले, अँटी क्लॉकवाइज आले का. सो इट इज हॅव ए एस कॉन्फिगरेशन. या कंपाऊंडचं कॉन्फिगरेशन काय आलेलं आहे, एस कॉन्फिगरेशन आलेलं आहे. लक्षात आलं एस कसं आलं, फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप आयोडीन, सेकंड प्रायोरिटी ब्रोमिन अँड थर्ड प्रायोरिटी इज द फ्लोरीन. कुठलं कॉन्फिगरेशन आलं हे, एस कॉन्फिगरेशन. नाउ सेकंड एक्झाम्पल CH3 Br CHCl. आता फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप काय त्यामध्ये, ब्रोमिन आहे का, अँड ब्रोमिन इज अवे फ्रॉम द ऑब्झर्वर. काय कशाने दाखवलेलं आहे, डॉटेड लाईनने दाखवले का, डॉट 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 दिसतात हे डॉटेड. हायड्रोजन, फ्लोरीन अँड CH3. आता मग आपल्याला काय करावं लागेल, हायड्रोजन अँड ब्रोमिनची ऑर्डर स्विच करावी लागेल. स्विच केल्यानंतर काय होईल, हायड्रोजन इज अवे फ्रॉम द ऑब्झर्वर. हायड्रोजन काय होईल, हा ऑब्झर्वर पासून दूर जाईल, अँड देन वी नेम इट्स कॉन्फिगरेशन. मग काय येईल कॉन्फिगरेशन, Br Cl and CH3. It assigned as a R configuration. The configuration काय येईल, R. आपल्याला हे रोटेशन केल्यानंतर हे सुद्धा रोटेशन करावं लागेल, and we got the R configuration of this molecule. आणि याचं कॉन्फिगरेशन काय येईल, R येईल. Now next, neither RS nor molecule is a chiral. या कंपाऊंडचं येईल का नॉमेनक्लेचर करता आपल्याला, येणार नाही. दोन ग्रुप्स सारखे आहेत, H आणि H. Therefore it is neither S nor R because the molecule is a chiral, and for RS configuration only chiral molecules can be named as R or S. Next molecule. आता ह्याच्यात फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हाला असाइन करायचे, कुठल्या ग्रुपला जाईल फर्स्ट प्रायोरिटी, काय काय कार्बन अटॅच आहेत, OH, CH2NH2, C ट्रिपल बॉन्ड N आणि H. मग फर्स्ट प्रायोरिटी कशाला जाईल, द फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू द ऑक्सिजन ॲटम OH ग्रुप, ह्याला फर्स्ट आला. नाउ C ट्रिपल बॉन्ड N अँड CH2NH2. आपल्याला फर्स्ट पॉइंटला डिफरन्स करता येईल का, फर्स्ट पॉइंटला डिफरन्स करता येणार नाही, कारण फर्स्टला कार्बन आहे, इथं सुद्धा कार्बन आहे. वी मूव टू द फर्दर, मग आपल्याला पुढे परत मूव करावं लागेल. NH N आहे, इथं पण N आहे, इथं सुद्धा डिफरन्स डिस्टिंग्विश करता येणार नाही. बट इट इज ए C ट्रिपल बॉन्ड N. सायनो ग्रुप काय, C ट्रिपल बॉन्ड N, अँड C ट्रिपल बॉन्ड यांचं काय होईल परत, CN, NC, NC and CN लाईक धिस. आणि नंतर आपल्याला डिस्टिंग्विश करता येईल, आफ्टर N here is hydrogen and here is hydrogen, H, H, and therefore it is the second priority group, OH, CN, CH2NH2 and greater H, and this is the lowest priority. So switch to the back, then going from OH to CN and CN to CH2 turning right. मग हा मॉलिक्यूल कसा येईल, राईट साइडला रोटेशन्स येतील, गिव्हिंग यू ए आर कॉन्फिगरेशन. मग आपल्याला इथं काय कॉन्फिगरेशन करता येईल, आर कॉन्फिगरेशन्स. नाउ नेक्स्ट, दिस इज मॉलिक्यूल नंबर 5. आपल्याला काय कॉन्फिगरेशन पहा, C COOH, C ट्रिपल बॉन्ड CH and CH2OH. याच्यात आपल्याला डिस्टिंग्विशचा काही गरज नाही. दिस इज फर्स्ट वन, then this to second, and this is third. But the highest priority group is away from the observer. ठीक आहे, away from the observer आहे का नाही, and therefore we move from COOH to CH2OH to C triple bond CH. We turning left, giving a S configuration. The configuration काय येईल हे आपल्याला
S configuration येईल. These are some examples for this. इथं सुद्धा सम इथं आहेत आपल्याकडे. आणखी काही एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला दाखवतो. These are the non-superimposable mirror images of this. Now we assign the configuration for this compound. Now first bromine, then oxygen 2 and CH3 3. 1, 2, 3. Chiral configuration. What is the configuration of this molecule? 1, 2, 3. Whether R or whether yes. Whether R or yes. The arrow goes clockwise. 1, 2, 3. Proper है पहा. This is away from the observer, in front of observer, and these are plain in paper. That's why its rotation is the clockwise rotation, and it have the R configurations. It's R configuration. Now second, Cl, NH2, H, and CH2, CH3. First priority group chlorine, second priority group NH2, and third priority group the ethyl. 1, 2, 3. Rotation कशाले है? Anti-clockwise. Then configuration is yes. The configuration काय लिहिलंय? S configuration. Next molecule BrOCH3. It reverse केलेला आहे enantiomers. आता lowest priority group on which 4, oxygen 2, chlorine 1 and 3. हा कशावरती आहे? Solid 9 वरती आहे. आता फर्स्ट रूल काय अशा वेळेस करायचा आपल्याला? Turn the molecule 180 degrees such that hydroxyl group is now pointing towards you. आता hydroxyl group आपल्याला काय व्हायला लागेल? आपल्या साइडला प्लेन रोटेट व्हायला लागेल. And allows to have molecule drawn needed, the lowest priority pointing backward, and suppose determining the RS configuration. OH कुठला आहे? Highest 1, 2, 3, 4. 4 जो lowest priority group आहे तो काय? In front of the observer. आपल्या साइडला येतो. हा कसा पाहिजे आपल्याला? Away from the observer. It should be on dashed line. We rotate 180 degree. मग OH काय झाला? In front of the observer, in front of the viewers, and hydrogen is the lowest priority group, is on opposite side. मग काय येईल आता configuration? 1, 2, 3. 1, 2, 3. काय आले? Anti-clockwise rotation and is assigned as a S configuration. Right configuration. R configuration. 1, 2, 3. It rotate clockwise direction. है का rotations? That's why it assigned as R configurations. Now next, काही एवढा अवघड नाही पडणार आपल्याला. This is the molecule CH3HOHCl. आता आपल्याला lowest priority group is present on the wedges. Lowest priority group कशावरती present आहे? Wedge वरती. And OH on the back away from the observer. Highest priority group. आपल्याला हा group काय पाहिजे? Away from the observer. This group should go away from the observer. We rotate it 180 degree and give the configurations or assign this. मग काय होईल? OH इकडे आला तर हे सुद्धा Cl इकडे येईल. 1, 2, 3. 1, 2, 3. It's again R. आणि असं configuration केलं तर काय होईल? 1, 2, 3. Yes. The only thing you have to end this change is the result from R to S or S to R. जसं तुम्ही असं जरी configuration केलं, when it present in backside नि केलं तर पहा 1, 2, 3. म्हणजे त्याच्यात configuration काय? Yes, but it have a opposite configuration. Why? The lowest priority group is in front of the viewers. Lowest priority group काय आहे? Viewer च्या साइडला आहे. When it is
अपोजिट, इथे यस आला तर आपल्याला त्याचं अपोजिट कॉन्फिगरेशन काय भेटलं पाहिजे, आर कॉन्फिगरेशन. अशा रीतीने आपण रिव्हर्स करून याचं कॉन्फिगरेशन करू शकतो. एक दुसरी टेक्निक लक्षात ठेवा, म्हणजे ज्यावेळेस असे ग्रुप काय होतात आपल्या ह्याच्यावरती असतील तर त्यावेळेस आपल्याला दोन मिनिट. हॅलो, 2 मिनिटांनी परत फोन करा. नाव नेक्स्ट, आता लोएस्ट हायेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कुठल्या साईडला आहे, अपोजिट साईडला आहे का, हायेस्ट प्रायोरिटी ब्रोमीन. आता ह्याच्यातला लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपल्याला आयडेंटिफाय करावं लागेल. लोएस्ट प्रायोरिटी पहा, दिस इज कार्बन ॲटम, दिस इज कार्बन ॲटम, दिस इज कार्बन ॲटम अँड दिस इज कार्बन ॲटम. 1 नो प्रॉब्लेम, डाऊट ह्याच्यामध्ये काही डाऊट नाही, ब्रोमीन हे एकच असाइन असणार. नाव कम्पेअर दिस 3, 1 2 3. आता ह्याच्यामध्ये फर्स्ट प्रायोरिटी कशाला द्यायची, इथं सी डबल बॉन्ड ओ आहे, इथं कार्बन आहे, इथं कार्बन आहे. आपण फर्स्ट पॉइंटला डिस्टिंग्विश करू शकतो, त्यात CO, इथं कार्बन, इथं हायड्रोजन. दॅट्स वाय इट इज सेकंड. नाव कम्पेअर दिस टू, CH2 CH3 आणि CH3. दिस इज कार्बन, CHH, इथं सुद्धा HH, इथं पुढे मूव झाला तर आपल्याला काय भेटेल, CH3. That's why it is 3. And now we assign the configuration. आता आपल्याला काय करावं लागेल, ह्याचं कॉन्फिगरेशन करावं लागेल. We count the give the configuration in this system. आपल्याला हायेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम द ऑब्झर्वर मध्ये काय कॉन्फिगरेशन येतं बघू. 1 2 3, हे पहा 1 2 3. कसे रोटेशन आले, clockwise. It should have the S configuration. Why? The highest priority group is away from the observer. मग आपल्याला काय करावं लागेल, त्याच्या उलट कॉन्फिगरेशन. Now we rotate these two, 1 and 4. 1 and 4 ला जर रोटेट केलं आपण, हायेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप काय कॉन्फिगरेशन 1 2 आणि 3. आलं का पहा, this configuration is the S configuration आहे. Now लक्षात आले, RS configurations. Now 2 or more atoms connected to the chiral center are the same and it is not possible to assign the priorities in right way. Right way ना आपल्याला हे configuration assign नाही करता येणार. And chlorine is the first priority, and 2 carbons and a hydrogen will get the lowest priority. ह्याच्यात chlorine C, CH3, CH2, CH3 and H. Chlorine is 1, this is 2 and this is 3. And give the configuration. आता मग आपल्याला configuration करावं लागेल, and its configuration is the R configurations. These are rules for giving the RS configuration to the compounds. Now when contains 2 carbon atoms, त्यावेळेस 2 किंवा chiral कार्बन असतील त्यावेळेस आपल्याला RS कॉन्फिगरेशन कसं करायचं एक शिकणं आवश्यक आहे. Compare any atom of the second layer to a first layer atom of its atomic number. Following molecule layer is 1, so proceed layer to layer 2. म्हणजे पहिल्या पॉइंट याच्यामध्ये डिस्टिंग्विश करायचं, नंतर लेयर्स 2 ला जायचं. जिथे जर आपल्याला डिस्टिंग्विश पहिल्या ह्याच्यामध्ये पॉइंटला डिस्टिंग्विश झालं तर ठीक, नाहीतर नेक्स्ट ह्याला, नेक्स्ट ह्याच्यातून मूव टू द थर्ड लेवल. And level there 2 and 3 which given the priority to the carbon with a Br, since Br has higher atomic number than oxygen. याच्यामध्ये more than carbon atoms आहे, तर त्यांनी हे दिलेलं आहे. And because oxygen is connected to a carbon closer to the chiral center, it gives priority to the carbon regardless of it is connected the carbon atoms. This is the chiral center 2. Yes, its configuration is yes. Now double and triple bonds in the RS configuration. Double आणि triple bond चा आपल्याला काय करायचं आहे, RS configuration करायचं आहे. This is the example here.
Bromine is first priority, no doubt. Now compare the priority A or B. कशाची priority जास्ती? Carbon A is connected to the 1 oxygen atoms and 2 hydrogen. Carbon B is connected to the 2 oxygen atom and 1 hydrogen atom. Then its priority high is the B. B ची priority काय येईल ही? जास्त येईल and A. मग काय येईल rotations? 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. काय येईल priority? Then its configuration is the yes, because hydrogen pointing towards yes. 1, 2, 3. He configuration काय आलेलं आहे? R configuration. पण this highest priority atom bromine 1 त्याची priority काय? It away from the observer. हा observer पासून लांब आहे, त्याच्यामुळे त्याचं configuration काय होईल? हे reverse होईल. Its R is converted to the yes. Next molecule. RS configuration, if you are comparing two carbon atoms, one connected to 3 high atomic numbers elements and the other one with 2 hydrogens and a heteroatom, which gets highest priority? आता पहा ह्याच्यात highest priority कशाला आहे? कार्बन आणि इथं ब्रोमीन आहे का? एक ब्रोमीनला एक जाईल, no doubt. Now we compare this CH2SH, COH, NH2 and F, and next NH2. Now S beats NOF. सल्फरचा atomic number जास्त आहे कशापेक्षा? नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन. ऑक्सिजन किती? 8, नायट्रोजन 7, फ्लोरीन 9, सल्फर 16. हे कॉन्फिगरेशन आहे atomic number. That's why the first priority for bromine, second priority for SH, and third priority for this carbon atom. 1, 2, 3. मग काय कॉन्फिगरेशन येईल आपल्याला? R कॉन्फिगरेशन. आणि याच्यात कॉन्फिगरेशन चेंज करायची गरज आहे का? नाही. Why? The highest atomic number or priority group is in front of the your. आपल्या साइडला आहे, त्याच्यामुळे याचा आपल्याला काही चेंज करायची गरज नाही. Now this इथे आपल्याला गरज नाही, आपल्या सिलेबस मध्ये नाही. Other heteroatoms, we only concerned with the RS configuration of the carbon atoms. याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम RS कॉन्फिगरेशन मध्ये? RS कॉन्फिगरेशन मध्ये काही प्रॉब्लेम आहे का? RS कॉन्फिगरेशन मध्ये प्रॉब्लेम आहे का काही कोणाला? ओके, ठीक आहे. मग टुडे वी स्टॉप हिअर. नेक्स्ट काही प्रॉब्लेम असतील तर आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघू. आज इथे आपण एंड करू लेक्चर्स.